Hello students, based on the request, இன்னைக்கு நம்ம coordinate geometry இருக்கக்கூடிய முக்கியமான board questions என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். Let's start with a short answer question. இது ரொம்ப very famous, frequently asked type of question. என்னன்னா midpoint base பண்ணி கேட்பாங்க. ஏன்னா இப்போ நமக்கு coordinate geometryல இருக்கிறது distance formula, section formula இது ரெண்டு தான் இருக்கு. Distance formula உங்களுக்கு problems based on like finding the length இல்ல finding the distance அந்த மாதிரி questions கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த செக்ஷன் ஃபார்முலால இந்த மிட் பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இல்ல ரேஷியோ கேட்பாங்க, இல்ல செக்ஷன் அதாவது அந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு they'll ask you to find the another point. இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ல they have given if the midpoint of the line segment joining two point is given, okay, and then find the value of a and b. இதுல வந்து வேரியபிள்ஸ் இருக்கு, அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன், மேத்ல ஒரு முக்கியமான லாஜிக் இருக்கு. இஃப் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ அன்னோன், யூ நீட் டு ஹேவ் டூ கண்டிஷன்ஸ். இங்க உங்களுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, அதான் அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட். ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹேவ் அ ரஃப் பிக்சர். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் வாட் இஸ் ஏ அண்ட் பி, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. there's a point 2a, 4 which is a and b is -2, 3b. எனக்கு given எழுத டைம் இல்ல, அட்லீஸ்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சு இந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பிளாட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1, 2a plus 1. okay, so what we know is that we know the midpoint formula. We know that what is the midpoint formula? P of x, y is equal to என்ன எழுதலாம் x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. okay, use brackets wisely. இப்போ what is given midpoint கொடுத்திருக்காங்க, that is here they have given instead of p they have given as m. what is m? M is midpoint is 1, 2a plus 1. and what is your x1 that you should write down. நீங்க ரஃபா கூட எழுதிக்கோங்க உங்க பென்சில்ல. x1 உங்களுடைய x1 வந்து 2a, y1 வந்து 4. what is your x2? -2. what is your y2? 3b. okay, and they have given the midpoint. Substitute this. Substitute பண்ணா என்ன வரும்? x1 is 2a plus -2 whole divided by 2, y is 4 plus 3b whole divided by 2. now 1, 2a plus 1. what I have seen is that people are not using the brackets. we have to use the brackets because you are writing the coordinates. இதை simplify பண்ணா என்ன இருக்கு? 2a minus 2 by 2, இது அப்படியே இருக்கும் 4 plus 3b by 2. now in order to find the value of a and b, I am comparing the coordinates. comparing the coordinates. 1 is equal to 2a minus 2 by 2. so I cross multiply panna 2 is equal to 2a minus 2. இதை simplify பண்ணீங்கன்னா I'll end up getting a as 2. okay, அதே மாதிரி y coordinates compare பண்ணலாம். my y will be 2a plus 1 is equal to 4 plus 3b by 2. இங்க எப்படி பண்ணிருக்கேன்னா x coordinate with x and y coordinate with y. okay, so when you say x, y, the ordered pair rule irukku. it's a property. if I say x, y is equal to a, b, then I can say this implies x is equal to a and y is equal to b. அதாவது corresponding coordinates equate பண்ணிக்கலாம். okay, if I ordered pairs are equal அப்படினா அப்போ இங்க simplify பண்ணும்போது already a value is 2 ன்னு தெரியும். அதை substitute பண்ணீங்கன்னா I'll end up getting 5 right hand side la, that is 2 into cross multiply panna 2 into 2a which is 2 times of 2 plus 1 is equal to 4 plus 3b. so I'll have 3b is equal to, finally I'll have inga enna irukum, this is 4 2s are 4, 4 plus 1 is 5 into 2 I'll have, let's do it like, yeah,
10 minus 4. So I'll have b is equal to 6 by 3, which is 2. Okay. So therefore conclusion, அவங்க கேட்கறது value, இப்போ conclude பண்ணோம். Therefore the value of a is equal to 2 and b is equal to 2. Conclusion. Okay. So it's a very important 2 mark question. இதில் என்ன ரொம்ப காமன் மிஸ்டேக் அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, as I said, இந்த parenthesis brackets யாருமே எழுதுறது கிடையாது. brackets எழுதி இந்த கம்பேரிசனை ப்ராப்பராக எழுதி வேல்யூஸை ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். இட்ஸ் an important 2 mark question. And this is another important question. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா, 3 consecutive vertices of a parallelogram are given. Find the 4th vertex. இது ஒரு 2 mark question. அந்த 2 mark question கேட்ட மாதிரி தான், அந்த மார்க்ஸ் கேட்ட மாதிரி தான் அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து என்ன பண்ணணும் சார்? வெர்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 3 vertexes given, they are asking you to find the 4th vertex. அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல assumption is very important. So let you start with the assumption. Let a plus b, comma a minus b, and b 2a plus b, comma 2a minus b, c a minus b, comma a plus b, and the 4th vertex d, I will take it as x comma y, be the vertices of the parallelogram. Vertices of the parallelogram. So assumption இது எழுதிக்கோங்க. அப்போ parallelogram ஓட condition, முக்கியமான important property என்னன்னா, the midpoints of the parallelogram, the midpoints of the parallelogram, I mean diagonal midpoints of the diagonals of the parallelograms are the same, like they will meet. அப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா, here since the இது எழுதுங்க, midpoints of, இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம், clockwise எடுத்துருக்கோம். If you see the diagram, I have taken the diagram like this, parallelogram. If this is A, B, C, D. Now the diagonal is going to be like this. Diagonals are this. So the diagonals or the midpoint are the same. Up I can say the midpoints of the diagonals. Diagonals என்னென்ன, BD and AC.
have same coordinates, or I can say are same. That is, I can start using the midpoint formula for A and C, B and D. அப்ப இங்க BD and AC எடுத்திருக்கிறதுனால B க்கும் D க்கும் midpoint formula என்ன? We know last in போன questionல தான் பார்த்தோம். Midpoint formula is, if you can see, midpoint formula is x1 plus x2 by 2 or y1 plus y2 by 2. So when you have 2 points given, so the midpoint formula is this. Using this, I can use in this question. என்ன பண்ணலாம்? I know that upper midpoint of B and D, I'm going to take this 2 points, B and D. எடுத்தா என்ன வரும்? 2A plus B plus x by 2, comma 2A minus B plus y by 2 will be equal to, இந்த பக்கம் என்ன வரும்? As you can see very well, this is midpoint of BD. I'm going to use this with midpoint of A and C. A and C எடுத்தோம்னா A plus B plus A minus B whole divided by 2, comma A minus B plus A plus B whole divided by 2. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Okay. So if I use this, inge simplify panna, either you can simplify or you can instantly compare. Let me simplify and then compare. Simplify panna na oru inge enakku inge in right side la I'll have only the same terms. Whereas right side la pathina I'll have 2a by 2, which is I'll have 2a divided by 2 வரும், b and cancel ஆயிடும், உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இங்கேயும் minus b plus b will become 0. So I'll end up getting 2a by 2, which is இங்கேயும் 2a 2 cancel ஆயிடுச்சுனா I'll end up getting only a. Whereas here I'll also getting same 2a by 2. இங்கேயும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Compare பண்ணும் cancel ஆயிடுச்சுனா I'll get only a and a. So now if I compare both sides, comparing both sides, we end up getting 2a. First என்ன கிடைக்கும்? 2a plus b plus x divided by 2 is equal to, I'll have a. Okay. So இதில் 2a plus b plus x is equal to 2a. ரெண்டு பக்கமும் 2a இருக்கிறதுனால cancel ஆயிடும். So அப்போ b plus x is equal to 0. I'll have x is equal to minus b. And similarly, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2a minus b plus y whole divided by 2 is equal to எனக்கு a தான் இருக்கும். I hope you all understand. இங்கே simplify பண்ணால் வெறும் a தான் இருக்கும், இங்கேயும் a தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது this will be equal to a. Okay. ஸோ அப்போ cross multiply பண்ணால் I'll have 2a minus b plus y is equal to again 2a. ரெண்டு பக்கமும் 2a இருக்கிறதுனால it becomes 0. So I'll have minus b plus y equal to 0. So I have y is equal to plus b. So I have two values of x and y. Therefore, fourth coordinate is basically x comma y da. Apo therefore the fourth therefore the fourth vertex is, that's how you conclude, is minus b comma b. ஏன்னா நீங்க x comma y ன்னு எடுத்துருக்கோம், fourth vertex x comma y க்கு வேல்யூ வந்திருக்கு, therefore it is minus b comma plus b. Okay. So this is the 2 mark question. இவ்வளவுதான் எழுதணும். இதுல ரொம்ப முக்கியம் assumption எழுதுங்க, இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எழுதிட்டு ரீசன் எழுதிட்டு மிட் பாயிண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக போடுங்க. பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ஜென்ரலி பீப்புள் வில் ஆஸ்க் மீ திஸ் கொஸ்டின், சார் எதுவுமே நேமிங் கொடுக்கலையே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ டேக் இட் இன் தி ஆர்டர் ஒன்லி மோஸ்ட்லி. அதே மாதிரி டயக்ராம் வரையும் போது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வெர்டெக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் தீஸ் ஆல் சம் சிம்பிள் டிப்ஸ் விச் ஐ கேன் கிவ் யூ. ப்ளீஸ் மேக் எ நோட் ஆஃப் திஸ் சில்ட்ரன். ஐ ஹோப் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ.
ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா this problem is based on section formula. இப்போ இங்கே P divides the line segment A and B such that the ratio is given. டைரக்டா கொடுக்கல, யூஸ்வலா இந்த ரேஷியோன்னு கொடுப்பாங்க, இங்க இந்த ரேஷியோன்னு கொடுக்காம AP by AB is equal to 3 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் இப்போ டயக்ராம் நீங்க வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். இப்போ this is A and this is your B and let's say there's a point P here and now A வந்து 2, 1, B வந்து 5, minus 8 and your point P is here. இப்போ they have given AP is 1, the total AB is 3. AP வந்து is 1, okay, and the total length AB வந்து 3 அப்படின்னா if this is 1 and if total length is 3, what will be the remaining? That's going to be 2, right? So PB will be 2. அப்ப ratio வந்து it is 1:2 ratio ல தான் நம்ம we are going to find it. Okay, so write the given. What is given? You say x1 y1 because of the on the formula படி x1 is 2, y1 is 1. நம்ம இது வந்து x2 வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் 5, y2 is minus 8 and the ratio m1 is 2, your m2 is 1. Okay, that is sorry, m1 is 2, sorry, m1 is 1, m2 is 2. இதான் 1:2 ratio தான், 1:2 ratio தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So therefore the formula, section formula எழுதணும். We know that P of x, y will be equal to formula என்ன m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, values கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. m1 x2 அப்போ 1 into 5 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2, 1 into minus 8 plus 2 into 1 divided by 1 plus 2. Okay, so if I simplify this further, I'll end up getting 5 plus 4 divided by 3 and minus 6 divided by 3 and the coordinates are point வந்து என்ன ஆயிடும் அப்ப எனக்கு 9/3 which is 3, minus 2 which is your P of x, y. Okay, now given, what is given? P lies in the line equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2x minus y plus k equal to 0. Now we need to merely substitute the value. Since this point is lying on this line அப்படின்னா this point will satisfy the line equation. அப்ப x க்கு பதிலா you substitute the values. அப்ப 2 into 3 minus of minus 2 plus k equal to 0. I'll end up getting 8 plus k equal to 0. I get k is equal to minus 8. Okay, it's a very simple problem. What you need to do is only find the ratio proper. ஏன்னா the ratio வந்து டைரக்டா m1 m2 ன்னு கொடுக்கல, அவங்க கொடுத்துருக்கிறது இதுவும் டோட்டல் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு ரேஷியோல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு and then ஒரு அடிஷனல் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க wherein you find the value of k. I'm using the condition, I'm solving the value of k. I hope you understood, children. Please make a note of this.
ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்த கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் டவுட்ஸ் இந்த கிவன் நம்பர், கீழே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு. அண்ட் இந்த வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ரெயின்போ டிவிக்கும் இந்த வீடியோவை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்த எல்லா நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸோட, இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின்ஸோட உங்களை மீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் சென்ட் த கொஷின்ஸ் இந்த வாட்ஸ்அப். நான் உங்களுக்கு அந்த கொஷின்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.